Hello, Susan, can you hear me? Can you hear me? Hello? Hi. Oh, now, Jisung, the first thing you have to do is that you have to reset your background, please. Are you stay in a, sorry, are you staying in a lesson or you haven't joined? No, teacher. Hello, Jisung. Can you hear me? Yes, I can. Okay. How are you today? I'm good today. Okay, that's so great. Uh, you're good, right? Today was good. How was your examination? It was good. It was good. Yes. Okay. So, which subject did you have the exam today? It's history and just history. History. And anything else? Geography. Geography. Wow. Were were they difficult and were they tough to you? Um, I don't know, but I think it easy for me. It is easy. Wow. That's amazing. Okay. So now can you start your lesson today right now? Okay. Now, let me share the screen. And in this lesson today, we'll move on to a new topic, which is grammar. Reading to money. Why you're laughing? You're laughing at me? No, not laughing. Alright, here is the screen. If you see my screen, say yes, tell me. Okay, here. Can you see it? Yes, I can. Okay, looking at it. This is the screen. Now, let's take a look at this picture here. And Tizum, can you tell me, what does it tell about the lives of people live in the city here? So we can see here, there is a certain separation between one place and the other place, right? And tell me about the lives of people here. What do you think about this picture? Okay. I think it is very dirty. It is very dirty. Where? In the Mm, countryside or in the city? in the countryside. In the countryside, right? It's dirty. Yes. Uh-huh. Yes, I see Okay. trash.
Josh, Mm, where? yes. But I think Yeah. the atmosphere in okay, I think that the atmosphere in the city is also polluted and contaminated. Yes. I think it's not clean. It's not clean as other places. Mm, okay, so if you were if you were a person living in the countryside, would you like this place? If you were a person living in the countryside, would you love this place? Nếu con là một người sống ở nông thôn thì con có thích cái nơi mà mình sống không? Tức là vùng nông thôn ấy. Con có thích nó không? Ôi dồi. What are you doing? Mm, What is your thought? I'm Can you share thinking with about me it. a bit? Okay. Mm-hmm. Now, so another easier question for you here. Um, what is your favorite place? The city or the countryside? Maybe the city. The city where you're living? Yes. Mm-hmm. Why? Because that barrier, it have a lot of convenience vehicles. Vehicles? Vehicles. Yes. Yes. Okay. Convenient vehicles or public transportation, right? Yes. Uh, Anything else? um. In city we can um maybe we can uh find a job easier. Oh, yes, that is a good point. So, can you tell me some significant jobs that you think that people can find very well, find it easier? And Now, repeat which it a jobs? little bit. I mean, which jobs do you think people may find easily? Maybe part-time job. Part-time jobs. Okay. And can you clarify it a bit? Part-time jobs. What type of part-time jobs that people may Maybe do it? maybe a sales assistant. Mm-hmm. Okay, part-time sales assistant. Good. Anything else? And mm, uh mm, weather. Uh, Sorry. Oh, weather? Weather? Or you mean waiter? Oh, waiter, right? it waitress. Uh, Oh, wages, waiter, a waiter, right? Yeah, waiter, referring to man, right? To men working in some job who serves people's needs, serves people drink and meals, stuff like that. yes. Mhm. Okay, so if you were a university student, which job would you want to do? I don't know. You may you have to think about for the future. And if you were a I'm sorry, a university student,
you wouldn't have so much. You wouldn't have much time thinking about the job you're gonna do because you did think about when you was just a high school student and secondary student. Hey, now, so this is the city of Palo. Um, have you noticed that in some speech or in some sentences I said first, I mentioned a lot of structures, including conditional, right? And in this lesson today, I want to focus on the second conditional, okay? And we will discover how to use the second conditional. Chị Dũng, let's look at the first rule here. Can you read out loud it? Read out loud the second conditional. And at the same time, you have to read out loud the example. And then you have to make up and invent some more sentences relating to the first rule here. Okay? What do you mean? Got Okay. Now, first, you have to look at the first rule, A, the rule A here. Read it out loud. And then read the example below the rule. And then make up sentences relating to this rule. You got that? Yes. Okay. Can you um explain again? Can you explain again? I just want to be I just want to Mm, make sure that you're completely understood. okay. First, I read. Um, Mm, yes, okay. And the second, Second, I read the example. yes, good. And the next step, what will you do? I forgot it. Funny. You're so funny. Okay. No, I'm not. And the last step you had to invent the example or you make an example relating to this rule. For example, this is the example. If I lived near the sea, I would go to the beach a lot. So you will make up another example. For example, if I mm, if I had a lot of money, I would buy a, a castle, something like that. Okay, you got that? You got that? Jisoo? Yes. Okay, so let's do it. Now, read it aloud. Read the Uh, first rule. we use the second conditional to describe an imaginary situation or event and its result. Example, Results. if result. Example, if I live near the sea, I would go to the beach a lot. Okay. Now, you can easily see that if I lived near the sea, here it is the imaginary situation. Đây chúng ta sẽ phân chia ra đó là cái tình huống tưởng tượng và cái kết quả của nó. Đối với những tình huống huống tỉnh tưởng tượng ấy thì tức là hiện tại con chưa có thực sự sống ở gần gần biển chẳng hạn. Đấy, thì con thực sự chưa có sống ở đấy. Đấy là chỉ là tưởng tượng con thôi nếu như mà con sống ở đây, đúng không? Cái này nó chỉ trong tưởng tượng thôi, đúng không? Một tình huống tưởng tượng và sau đó kết quả của nó là would kéo to the beach a lot, đúng không? Nếu mà tôi sống ở gần biển thì tôi sẽ đi ra biển và nhiều lần. Đấy,
Thế thì con hiểu cái cách dùng của cách dùng thứ nhất của cái câu điều kiện loại 2 chưa nhỉ? Dạ. Ừ, nó sẽ nói về cái gì? Ừm, ờ, một tình huống tưởng tượng hoặc Ừ, sự kiện ừ, và kết nói quả của nói nó. tưởng tượng. Đúng rồi, đúng rồi. Cái mình nói là tưởng tượng thôi nhưng mà thực ra là con hiểu là cái tình huống hoặc cái sự kiện đấy nó không có thật, nó không có thật hiện tại. Thế thôi nhé. Rồi, ok. The second rule. No, this is not the second rule. This is like some notice. Look at here. Now let's read it out loud. Mm. We use the past simple in the if clause. We use to uh, would plus infinitive Plus, without to sure. in the main clause. The short forms of would are d and wouldn't. Okay, good. Now what Example: is it? Okay. if she had a car, she'd learn to drive. Mm-hmm. If she learned if she learned to drive, she wouldn't use her bike. Okay, good. Now, but we don't say learned it. We say learned, learned, or learned. If she learned to drive, not say if she learned it, right? Okay. Rồi con có hiểu cái phần mà người ta lưu ý không nhỉ? Wow. Như thế nào nhỉ? Ừm, 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 Sao con bảo hiểu mà sao con thế nhỉ? à, nếu lưu ý Ừ. Cái này nó là một cái lưu ý thôi, nó không phải là một cái rule nào hết. Ở đây là cái phần cách sử dụng của nó rồi, trên cách sử dụng. Cái này là cách mình trình bày mình viết đúng không? Đấy thì mình sẽ viết như thế này. à, chúng ta sẽ sử dụng thì gì đây ở trong mệnh đề if nhỉ? past simple Yes. Rồi, xong sau đó thì chúng ta sẽ dùng gì? Cấu trúc là would plus infinitive. without to. Okay, what does it mean? um, Chúng ta sẽ dùng một cấu trúc gì nhỉ? Would cộng would với, nguyên thể đúng rồi, động từ nguyên thể trong cái mệnh đề gì đây? tính. Ok. Ừ. Thì trong con nhìn là câu này này. If she had a car, she'd learn to drive, which is the main clause and which is the would clause. Ví dụ, sorry, which is the main clause or which is the if clause. The main clause. What do Mhm. you mean? The main clause. Here, we use the past simple in the if clause, and we use would plus infinitive without to in the main clause. And I mean that you have to look at this example and tell me which is uh here. We have two verses, and which is used in the main clause and which is used in the if clause. Con thấy trong cái câu này mệnh đề nào là mệnh đề chính, còn mệnh đề nào là mệnh đề chứa if nhỉ? Để chính là she'd learn to drive if là Đúng rồi. she had a car. Okay, very good.
Về cái mệnh đề chính của nó sẽ nói về cái gì nhỉ? Result, đúng không? Nó sẽ nói về cái kết quả, đấy là mệnh đề chính. Đấy, còn mệnh đề giả định thì nó là mệnh đề chứa if. Rồi, còn nếu mà con muốn viết tắt thì con sẽ dùng nè, share, phẩy này. Phẩy, dấu phẩy này người ta gọi là apostrophe. Xong tiếp đến là D thế này. Đấy, còn nếu mà con muốn phủ định, con sẽ phải viết ra, đúng không? Với would và N này, apostrophe T, wouldn't. Được chưa? Rồi Dũng hiểu chưa Dũng? Rồi, mình À, nắm chắc nha. Lát nữa thì cô sẽ hỏi con về cái cách sử dụng của second conditional. Có mấy cái phần phải lưu ý. Được chưa nhỉ? Rồi, lưu ý nhé. Now, let's read out loud the second rule here. The second usage, be. Chị Dũng, what are you doing? I'm looking. Are you looking? It is not clear. Yes, Really? it's not full HD. Sorry, I'm so sorry. So can you zoom out a bit? Zoom No, I out. can't. Oh, okay. Now, can you see it clear now? It is clear now? No. No? Let me reshare the screen. Can you see my screen? Yes, I can. Hmm. Now, read the second rule here. Second rule. Second rule is Hmm. we can put the main clause first and the if clause second. I I'd buy you a present if I Present. had enough money. When We the say main clause present. is first, when the main clause Continue. is first, we usually do not put a comma between the clauses. Okay. You got that? Yes. Now, can you explain it in your own words? Mm. We can put the main clause first Mm-hmm. and the if clause second. Mm-hmm. Uh, And what happens when you put the if clause at the beginning and the main clause later? What happens? mm, Maybe we will. What happens when you put the if clause first and then you put the main clause later? What happens, Uh, Jisung? Look at here. What happens if we um, put the if clause first and then the main clause later? What happens? mm, we have to use. We have to use a comma. Yes, comma. We need to use the comma to separate two verses. Đấy, chúng ta sẽ phải dùng dấu phẩy để phân tách
hai vế câu khi mà con đặt mệnh đề if trên đầu, được chưa? So what happens when you put the if clause after the main clause? Mm, Now what happens if you put the if clause after the main clause? we do not put a comma. Okay, good. That's very good. Rồi, con hiểu phần này chưa? Now, see, part C, the rule C. If in the main clause, we can use could to mean would plus can. Could is also the past simple of can, so we can use it in the if clause too. Example, Mhm, if I won the lottery, I could stop mhm. work. If I could remember Okay, his number, I'd call him. you got that? You got that? In the main clause, we can use could, not only use would here. We can use could, it means would plus can. Okay, so this is stronger expression than only using would. Okay, got it? Got that? Could is also the past simple of can, so can you use it in the if clause too? Tức là có nghĩa là gì? Con có thể dùng could ở phía sau này, có nghĩa là would cũng can, tức là nó nhấn mạnh hơn là cái việc dễ dàng xảy ra, đúng không? Nhấn mạnh vào cái việc này. Đấy. Tức là if I won the lottery, I could stop work. Nếu mà tôi thắng xổ số thì tôi sẽ trúng xổ số thì tôi sẽ không làm việc nữa, đúng không? Nghỉ việc, được chưa? Tức là nhấn mạnh vào cái việc là nghỉ việc thế này. Còn đâu thì con cũng có thể dùng could nhé. Ở vế if, tại sao? Tại vì could cũng là thì quá khứ của can, tức là cái dạng quá khứ của can ấy. Mình hoàn toàn có thể dùng could ở đây nhá. Được chưa? Rồi, thế thì sau cái phần này thì con có nhận ra được là ở vế chứa if ấy, mình bắt buộc phải sử dụng thì gì, và vế của vế vế đằng sau if ấy thì mình phải dùng thì gì, dùng cái dạng cấu trúc như thế nào nhỉ? Now what tense do you use in the if clause? So if clause is we use past simple. Yes, good. And the main clause? We use hmm, future simple. Huh? Fu- Past Simple simple too. future. Past simple too. Yes, we use past simple, but we have to use the structure. Would or Would plus can. Would okay. Would or could. could. Lưu ý nhá, không có cái dạng là I would can đâu, mà ở đây nó chỉ diễn tả là could thì nó có nghĩa là như thế này thôi, chứ con không được dùng cái cấu trúc này nhá. Không có kiểu hai cái modal verb nó cộng lại với nhau thế này. Được chưa nhỉ? Mình chỉ có thể dùng would hoặc could thôi, bằng sau hai cái này mình cộng với động từ như thế nào. Hmm. Can you repeat it? Okay. After would or could, which verb, which type of verb do you use? Infinitive verb. Okay. Infinitive without to. Got that? Yes.
Okay, that's very good. Now, Chizu. So, don't look at task two. Okay, you're not required to do task two here. I want you to repeat the grammar rules relating to second conditional you just learned in the in the previous slide. Can you tell me the usage when you use the second conditional? What about the usage? Remember? Mm, yes. Okay, can you tell me in English? You said that you remember, but you haven't said a words. You haven't said the words. It means that you don't understand. Okay. Rồi bây giờ Dũng, con chỉ cần nói cho cô biết là cái câu điều kiện thứ hai này, cái cách sử dụng của nó như thế nào. Con không cần phải máy móc là nó phải như thế này như thế kia. Con chỉ cần nói là nói về cái gì thôi, đúng không? Con nói về cái gì? Nói về cái gì nhỉ? Nói về cái gì? Imagine. Thôi con không cần phải nhớ những cái đấy. Con nhớ cái gì mà con con dễ dàng mà con có thể diễn tả ra bằng cái một từ nào khác ngoài cái từ imaginary. Bây giờ con diễn tả một từ khác Nó có thể dễ là hơn. mình tưởng tượng ra kết quả. Mình Ok. Yeah. Rồi, tức là nói về về cái tình huống gì không có thực, nói về tình huống không có thực đúng không? Con có thể hoàn toàn diễn tả là we can use the second conditional to express something that doesn't happen at the present, right? Đúng không? Có cái gì đó nó không diễn ra ở thời điểm hiện tại, được không nhỉ? Mình có thể nói như vậy mà. Chúng ta không nhất thiết phải là it is imaginary, we use to describe imaginary situation or events stuff like that, đúng không? Rất là khó cho con thì con có thể diễn tả theo cái ngôn ngữ của con để cho dễ nhất, dễ nhớ nhất. Rồi, được rồi. Và kết quả thì sao nhỉ? Rồi nói về cái tình huống về nó không có thực thì kết quả của nó cũng như thế nào? Kết quả của nó cũng như thế nào nhỉ? ừ, Nó cũng chỉ là tưởng tượng, kết quả mình tưởng tượng thôi, đúng không? Cái câu đấy, cái câu điều kiện thứ hai đấy nó đều nói về tình huống không có thực ở hiện tại nhé. Cô không nói gì đến không tình huống không có thực trong quá khứ, mà cô đang nói là tình huống không có thực ở hiện tại, nhấn mạnh là hiện tại nha. Rồi bây giờ Dũng nói lại cho cô cái đấy nào. Okay, so we can say it in say it in English. So can you tell me about the usage of the second conditional, please? Dũng, rồi nó nấp cái câu này rồi cô cho Dũng nghỉ này. Rồi cũng như cái mà cô bảo thôi đúng không? Có câu kiểu điều kiện ở lại hai này đã nói về cái nó không có thực ở hiện tại thì con nói như nào? có thể hiện tại. Ừ, Rồi nói cho cô cách sử dụng thôi. cách sử dụng Của câu điều kiện lại hai. ờ, công thức hay là gì ạ? Cô nói
con nói về cách sử dụng thôi, cô nói là cách sử dụng chứ không phải là công thức. Đúng không? Công thức thì mình hoàn toàn nhớ nó cũng dễ mà đúng không? Bây giờ nói cách sử dụng, con phải nhớ cách sử dụng thì con mới áp dụng vào bài được. Thế như nào nhỉ? là dùng cho cái Tell the những English, cái please. we use for an imaginary Mm, imaginary situations or situation or event, mm, and its result. okay, and its results. Được chưa? Its result là kết quả của nó. Rồi, nhớ cho cô là câu điều kiện loại 2 nói về những cái những tình huống mà nó không có thật, nó chỉ trong tưởng tượng thôi, và cũng đồng thời là nói về cái kết quả của nó, kết quả của những cái tình huống hoặc là những cái sự kiện nó không có thực. Được chưa? Và nhấn mạnh là chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại sorry, chúng ta sẽ chỉ sử dụng câu điều kiện loại 2 với trường hợp là nói về những cái không có thực ở hiện tại nhé. Sau này con sẽ học một cái phần khác, nó nói về những cái không có thực trong quá khứ cơ. Cho nên là nhớ cô cái phần này nhé. Okay, so this is the end of our lesson today. Thank you so much for joining this lesson today and see you next time. Bye bye. Bye bye chị Dung. Okay.